In November 2015, the peaceful state of Tamilnadu and the city of Chennai were very normal and quietly prepared to face either a failed monsoon or an average and sporadic rainfall, as had always been the case in the past years. Little did Chennai anticipate the wrath and fury of an overwhelming northeast monsoon that unleashed itself on the city on a deceptively harmless day. The torrential downpour continued unrelentingly for days on end. The arterial rivers of Adyar, Kuvum and the Buckingham Canal were soon rising in spate, and the releasing of the Chembrambakam lake waters did the irreparable damage. No one was prepared for the flooding of the city that followed. Alarming cries of woe were heard everywhere. People were in a calamitous state of shock. Panic and terror were rampant. The city was flooding like never before in history. Residential localities, roads, subways all went underwater. As the waters swirled dangerously, many lost their homes, life's earnings, dreams and hopes for the future, and some even lost their lives. Darkness and terror descended on the city as major parts of it were submerged. Electricity was completely shut down. Roads were flooded. Vehicles were stranded. Some even drowned. Railway tracks were submerged and train services were suspended. In the unprecedented pelting of rains, even the Chennai airport became inundated and all flights were cancelled. In several areas, houses were beginning to sink, and along with them, the hopes of the people of Chennai. The city was virtually going underwater and struggling for survival. Rescue operations had to get underway in full swing. The youth of Tamilnadu rose like the phoenix to lead the rescue operations that saved the lives of thousands of devastated people. The police, paramilitary forces, and the military were deployed to add to the momentum of the rescue operations. The neighboring districts of Kadalur and Thiruvallur were also majorly affected. Parallel to the rescue operations, relief measures had to go on full swing. Several thousands were rendered homeless and were in immediate need of food, clothes, drinking water, and medicines. Among the several voluntary groups that swung into concrete action, Tamilnadu Foundation was one of the major and most important ones. The members of TNF USA were moved by the plight of their brethren back home and started collecting funds for immediate relief work. சென்னையில் ஏற்பட்ட வரலாறு காணாத வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உடனடியாக என்ன உதவி தேவை என்பதை கண்டறிந்து அரங்காவலர்கள் நேரடியாக சென்று கண்டறிந்து அலுவலர்கள் நேரடியாக சென்று பார்த்து அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்திடலாம் என்று விவாதித்திருக்கும் பொழுது அமெரிக்க வாழ் தமிழர்கள் மூலம் எங்களுக்கு நிறைய உதவிகள் கிடைக்க ஆரம்பித்தன. குறிப்பாக தமிழ்நாடு அறக்கட்டளையினுடைய தலைவர், உபதலைவர் மற்றும் நிர்வாக அரங்காவலர்கள், உறுப்பினர்கள் அனைவருமே என்ன உதவி கேட்டாலும் செய்வதற்கு தயாராக இருந்தார்கள். டிசம்பர் மாத முதல் வாரத்திலேயே கிட்டத்தட்ட 30 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் பணம் அவர்கள் இங்கே வசூலித்து தமிழ்நாடு சென்னையினுடைய அறக்கட்டளைக்கு அனுப்பிவிட்டார்கள். டிசம்பர் மாத இறுதிக்குள்ளாக கிட்டத்தட்ட 1 கோடி ரூபாய் பணம் கைக்கு வந்துவிட்டது. சென்னையை பொறுத்தவரையில், கடலூரை பொறுத்தவரையில் பல நிறுவனங்கள், தமிழ்நாடு அறக்கட்டளை போல பல நிறுவனங்கள் உணவு, மருந்து போன்ற உடனடி நிவாரணங்களை வழங்க ஆரம்பித்தன.
தமிழ்நாடு அறக்கட்டளையும் தொடர்ந்து மாவட்ட அதிகாரிகளுடன் கலந்து ஆலோசித்து அந்த மக்களுக்கு தேவையான உதவிகளை, உணவு போன்ற உதவிகளை எல்லாம் வழங்கினார்கள். டிசம்பர் 1 சென்னையில் வந்து அந்த ஃப்ளட்டு வர ஆரம்பித்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு டே அது. யாருமே எதிர்பார்க்காத நேரம் சீசைடில் இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் எல்லோரும் வந்துட்டாங்க. எல்லாரையும் பார்க்க போயிருந்தோம். என்ன நடக்குதுன்னு தெரிய போனப்போ அந்த கான்ஸ்டபிள் சொன்னாங்க, அங்கே நிறைய கிட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பால் அப்புறம் பிஸ்கெட்ஸ் ஏதாவது இமீடியட்டாக ப்ரொவைட் பண்ணுங்கன்ட்டு. டிஎன்எஃப் ட்ரஸ்டி ராஜரத்னம் சாருக்கு கால் பண்ணப்போ சார்கிட்ட இருக்கிற இந்த நீடெல்லாம் சொன்னோம். சார் வந்து பண்ணிடுங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அவங்க சொன்னது தான் டிஎன்எஃபோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இந்த ஃப்ளட் ரிலீஃப் ஆக்டிவிட்டி. TNF's Chennai chapter quickly got down into action with mustering a mega-scale food production and distribution and reached out to the various nooks and corners of Chennai and Tamilnadu, where people were stranded without food and basic necessities. Food, water, mats and blankets were provided to the flood-affected people of Chennai, Tiruvallur, Kadalur and Thiruvarur districts of Tamil Nadu. வெள்ளம் வந்த உடனே ஃபுட் பேக்கெட்ஸ், அப்புறம் பாத்திரங்கள், துணிமணிகள், அதெல்லாம் வந்து பள்ளிகளில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு நிறைய உதவி பண்ணோம். It was a heartening sight to see that brief glimmer of light come back in the eyes of the 11,000 flood victims whose morale had taken a terrible beating as the rains and flood ravaged relentlessly. All thanks to TNF. எங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸு, பெட்ஷீட்டு, பிஸ்கெட்டு, தண்ணி, சாப்பாடு, ட்ரெஸ், இதெல்லாம் சானிட்டரி நாப்கின்ஸு எல்லாமே கொடுத்தாங்க. லேடிஸ்க்கெலாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. Following the immediate relief measure of food distribution came the need for urgent medical attention. The floods and murky waters had brought with them scores of infections and illnesses. TNF started working with full vigor in organizing medical camps in various parts of Chennai, Tiruvallur and Kadalur. 8K miles ரேடியோ அவங்களோட சேர்ந்து சென்னையை சுற்றி ஒரு 4-5 மெடிக்கல் கேம்ப்ஸ் பண்ணோம். இது நோய்வாய் வராமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த ஹெல்த் கேம்ப்ஸ் ரொம்ப உதவி செய்தது. Round-the-clock medical attention and supply of medicines orchestrated by TNF brought immense relief to the affected people. ஆத்மா மற்றும் அந்த வேர்ல்டு சித்தா ட்ரஸ்ட் இவர்களுடைய உதவியின் பேரில் கிராமங்களுக்கே சென்று சித்த மருத்துவ முகாம்களையும் ஏற்படுத்தி 2000 பேர் வந்து பயன்பெற்று இருக்கிறாங்க. The various Tamil Sangams in the US made this possible by immediately rallying funds and reaching it to the TNF office in Chennai. The committee members, officials, and volunteers of TNF most efficiently reached this medical help with immense speed to the needy and affected people. Then came the need for basic necessities such as clothing, provision, and utensils that would help the people of Chennai limp back to some degree of normalcy before major rehabilitation work could be mobilized. And TNF immediately organized to meet these needs. பெரும்பாக்கம் இடத்துல வந்து ஒரு தையல் சொல்லிக் கொடுக்குற இதை ஆரம்பித்தோம். பார்த்திங்கன்னா ஒரு 40க்கு மேற்பட்ட பெண்கள் வந்து சேர்ந்தாங்க ஒரே நாளில். அந்த குடிசை மாற்று வாரியம் அவர்களுடைய அங்கே வசித்து வருகிற அந்த பெண்கள் வந்து சேர்ந்துருக்காங்க எல்லாரும். TNF also focused on psychologically and emotionally restoring the battered spirits of the women affected by the floods. டெய்லரிங் யூனிட்டில் வந்து காலையில் ஒரு ஷிஃப்ட்டு, மதியானம் ஒரு ஷிஃப்ட்டு, கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 பேர் ஒரு பேட்சில், அந்த மாதிரி 2 பேட்சில் ஒரு நாளைக்கு 20 பேரை வந்து ரொம்ப ஆர்வத்தோடு வந்து இந்த டெய்லரிங் கற்றுக்குறாங்க. தமிழ்நாடு அறக்கட்டளை மூலிமா இங்கே தையல் பயிற்சி கற்றுத்தராங்க. இந்த 2 மாதமாக நான் வரதால் எனக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. எங்களுக்கு வந்துட்டு எம்ப்ராய்டர் சொல்லித்தராங்க, கை வேலைகள் சொல்லித்தராங்க, ப்ளவுஸ் தைக்கிறதுக்கு, சுடிதார் தைக்கிறதுக்கெலாம் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. இதை கற்றுக்கிட்டு நாங்கள் வந்து பயனடைகிறோம். They did this by giving them rapid track tailoring classes. They believed that these classes would help them to reorganize their lives and assure a steady income in the future.
நிறைய பெண்கள் வந்து அங்கே போய் செட்டில் ஆன உடனே, ஃபேமிலிஸ் வந்து செட்டில் ஆன உடனே அங்கே இருக்கிற பெண்கள் வந்து நிறைய அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு வழி தேடிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் அவங்க இருந்ததுனால அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க குடியிருக்கிற அந்த இடத்துலையே பூ வியாபாரம், காய்கறி வியாபாரம், பழ வியாபாரம், மளிகை கடைங்க, சின்ன சின்ன பெட்டி ஷாப்ஸு, ப்ளவுஸ் பீஸ் விற்கிறது, சாரீ பிஸ்னஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை வச்சு ஏதோ ஒன்று ஆரம்பித்து நடத்தணும், வாழ்க்கையை ஓட்டணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து நிறைய தொழிலில் வந்து அவங்க ஆரம்பித்து நடத்திட்டுருக்காங்க. ஸோ அவங்கள அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகணுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பயிற்சி கொடுத்தா தான் முடியும், அது நடக்கும். அப்படின்றதுனால தமிழ்நாடு அறக்கட்டளை மூலமாக நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பயிற்சிக்கு வந்து ஏற்பாடு செஞ்சோம். சிறு வியாபாரிகளுக்காக செம்மஞ்சேரி சமூகத்தில் ஒரு மீட்டிங் போட்டோம். அந்த மீட்டிங்கில் மேடம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான எங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுத்தாங்க. எப்படி நாங்கள் அந்த பணத்தை வியாபாரத்தில் போடணும், எப்படி வியாபாரம் பண்ணணும், அதை எப்படி நாங்கள் சேமித்து அதை எடுக்கணும், மறு வியாபாரத்தை பெருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆலோசனை இங்கே கொடுத்தாங்க. அது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. One of the greatest and irreparable damages caused by the floods was crushing the spirits of the children and youngsters when their books, certificates, dreams, hopes, and even their schools got swept away in the waters. Their future seemed doomed. வெள்ளம் வந்ததில் எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டது. பாம்புலாம் வந்தது, பேகு, நோட்டு, புத்தகம் எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு. ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. அப்போ அம்மாவும் வேலைக்கு போகாமல் வீட்டில் தான் இருந்தாங்க. ஸ்கூலுக்கு வர ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும், படிக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன். அதனால் இந்த மழையில் நோட்டு புத்தகம்லாம் வாங்க முடியாதனால எல்லாம் இந்த TNF தான் எங்களுக்கு உதவி பண்ணுது. Sensing an emergency to restore their confidence, TNF started distributing books and bags to the school and college students in the flood-affected areas of Chennai and Cuddalore. Armed with their new bags, the hope came back into their hearts and the spring in their steps. TNF had surely done a laudable service in organizing this drive. Tamilnadu Foundation is providing educational materials like school bag, notebooks and other stationery items. TNF has always been committed to the cause of education, and it is with this focus that it went about to rebuild some of the rain-affected public schools in Chennai and Cuddalore. Another of TNF's major initiatives is restructuring and rebuilding the ravaged library in Ashoknagar. 7 அடி உயரத்துக்கு தண்ணி வந்து உள்ளே வந்து முழுமையாக வந்து வெள்ளம் வெளியில் போயிடுச்சு. இந்த காம்பவுண்ட் சோறு விழுந்துருச்சு. இந்த உள்ளே வரும்போது இந்த தண்ணி பார்த்திங்கன்னா டேபிள், கம்ப்யூட்டர் அத்தனையுமே தரையில் சாஞ்சி இருந்துச்சு. இந்த இருக்கக்கூடிய நூல் அடுக்குகள் மொத்தமே வந்து ஒன்று மேலே ஒன்று விழுந்து அத்தனை நூல்களும் வந்து கீழே தரையில் விழுந்துச்சு. எல்லாமே இந்த நூலகத்தில் வந்து மழை வெள்ளத்தினால முழுமையாக பாதிப்பு இருந்துச்சு. The library was completely damaged and TNF systematically set out to restore this library by contributing a huge sum and also planning out the restoration process. தமிழ்நாடு ஃபவுண்டேஷன் மூலமாக இந்த அசோக் நகர் வட்டார கிளை நூலகத்துக்கு 20 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே செலவு பண்ணி இந்த சீர்திருத்த பணிகளை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு காரணமான தமிழ்நாடு ஃபவுண்டேஷனுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். முக்கியமாக அதுவும் வந்து இந்த அமெரிக்கா வாழ் தமிழர்களுக்கு இந்த துறையின் சார்பில் மிகவும் மனமான நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். They also got down to rebuilding homes for the homeless in these affected areas. பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மக்களை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் தங்குவதற்கு வீடு இல்லாமல் மிகவும் சிரமப்பட்டார்கள். அவர்களுக்கு தேவையான வீடுகளை கட்டி கொடுக்கலாம் என்ற எண்ணம் ஏற்பட்ட பொழுதுதான் ஒரு நீண்டகால திட்டம் ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் இன்றைக்கு கிராமங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அரசு நிர்ணயித்துள்ள அந்த அளவுகோலின்படி இந்த வீடுகள்லாம் கட்டி கொடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளன. Within a very short duration, Chennai, Tiruvallur and Cuddalore were able to be restored to normalcy due to a systematic rescue, relief, rebuilding and rehabilitation approach adopted by TNF. இன்னும் ஒரு 6 மாத காலத்திற்குள்ளாக அந்த வீடுகள் அனைத்தும் கட்டி கொடுக்கப்பட்டு அந்த பயனாளிகளுக்கு அந்த வீடுகள் வழங்கப்படும்.
குறிப்பாக ஒரு சில கிராமங்களில் இதுவரை யாரும் சென்று பார்க்காத நரிக்குறவர்கள், ஜோகிஸ் என்று கூறப்படும் ஒரு இனத்தை சார்ந்தவர்கள் மற்றும் இருளர்கள், ஆதிதிராவிடர்கள், இவர்களுக்காகத்தான் இந்த தமிழ்நாடு அறக்கட்டளையின் மூலம் இந்த பணம் செலவழிக்கப்படுகிறது. More than 32 different organizations in USA came together, collected more than $500,000. பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி செய்ய முடிஞ்சது. இதை நாங்கள் செய்கிறதுக்காக கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்த அந்த எல்லா தமிழ்ச்சங்கங்களுக்கும், தமிழர்களுக்கும், இந்தியர்களுக்கும் தமிழ்நாடு அறக்கட்டளையின் சார்பாக நன்றி கூற விரும்புகிறேன். TNF has been one of the significant motivating forces behind this immense makeover of the flood-ravaged state of Tamil Nadu and its people, including the much-neglected tribals. TNF has today infused hope in the hearts of the people, revived their confidence, restored their faith in humanity, and refreshed their tired spirits. TNF has spread sunshine and smiles in the dampened lives of the people of Chennai and the other districts of Kadalur and Tiruvallur. Thank you, TNF. I'm so happy that I got to wait almost 36 years to experience such a happiness, and this is really a great day in my life. I'm sure it's a great day for all the kids who are here and seeing their smiling faces.